සැත්කම් සඳහා ස්ථාවර අවමගාස්තු දැන් නවලෝකෙන් අමතන්න 0.771 Sri Lanka is currently engulfed in a COVID-19 crisis with daily caseloads and deaths hitting record numbers. One of the key issues which had been highlighted in recent days as the country's health system attempts to keep up with the rising number of patients is the prospect of beds allocated for COVID treatment running out. As per the latest numbers given by the Health Ministry, there are still beds left for potential COVID patients, but not much. The number of beds available for the treatment of COVID-19 patients have increased to 35,120, out of which 32,459 beds are occupied at the moment. In addition, there are 97 ICU beds are also occupied at the moment. As reported yesterday, there had been 15,552 PCR tests performed in the previous 24 hours and a total of 5,657 rapid antigen tests also performed as reported to the ministry. As case numbers rise, health authorities came up with a home treatment program to ease the pressure on hospitals and interim treatment centres. After being launched as a pilot project back in June in Kalutara, this has now become a full-blown island-wide program. As per the health authorities, over 15,000 COVID patients have already recovered from the virus after opting for the facility. අද වෙන විට 16,282ක් මේ සේවාවෙන් සම්පූර්ණ සුවය ලබා ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරීවල නියත වෙලා තියෙනවා. අද වෙන විට 5,110ක් එම සේවාව ලබා ගනිමින් නිවෙස්වල රැඳී සිටමින් මේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා. මේ සේවාව ලබා දීම සඳහා වෛද්‍ය නිලධාරීන් 900කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 28 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එම වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය 1,500 දක්වා ඉදිරි සති කිහිපය තුල වැඩි කර ගැනීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Just as the COVID beds availability, another area of concern is the medical oxygen availability. With hospitals having to use more and more of it on COVID patients, the Cabinet has approved monthly importation of 360,000 litres of liquid medical oxygen. This is in addition to the existing monthly importation of 120,000 litres of liquid oxygen. But until the new measures come into effect and their results felt, the Ministry of Health insists that various measures are taken to hike the oxygen supply. But the message is that plugging hole is not a sustainable solution. We have taken steps to import oxygen from neighboring countries as well as to increase the oxygen storage capacity, especially in the periphery, and also the transportation and distribution capacity, as well as local production of oxygen in certain peripheral hospitals through oxygen generators, as well as we are using oxygen concentrators to get oxygen from the environment. And these type of activities have facilitated to increase the oxygen supply to these patients. But what is required is to reduce the emergence of new cases, thereby reduce the increasing demand for oxygen and thereby managing this situation rather than indiscriminately increasing the oxygen supply. In the meantime, commenting on the COVID home treatment program, the Deputy Director General of Medical Services at the Ministry of Health discouraged arbitrary decision-making, and for good reason. අද දවසේ අපි රෝහල් වල විශේෂ වශයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන රෝහල් වල අපි දකින්න තියෙන තත්ත්වය ඉන රෝගීන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් 40-50ක් ඔක්සිජන් සැපීමක් අවශ්‍ය විශාල සංකූලතාවයන්ගෙන් තියෙන රෝගීන්. මේ රෝගීන් ඇත්තටම එන්නේ අපේ අර අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වලින් නෙමෙයි විශාල වශයෙන් එන්නේ සමාජයේ තුල සිටින නිවෙස් තුල තබා ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමය සමග සම්බන්ධ වෙච්ච නැති තමන් විසින්ම වෛද්‍ය අධීක්ෂණයක් යටතේ නැතුව නිවෙස් තුල රැඳෙන ඒ වගේම තමන් රෝගීන් කියලා දන්නේ නැති අය සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරනකොට මේ අනවශ්‍ය විදිහට මහන්සි වෙලා ඒ තුලින් ඇති වෙන ඔක්සිජන් අඩුවීම නිසා ඇති වෙන සංකූලතාවයන්ගෙන් තමයි අද රෝහල් කරා එන්නේ. ඒ වගේ රෝගියෙක් ආපුවම අපිට අර ඔක්සිජන් ලබා දෙන සුවිශේෂ උපකරණ වලට යන්න වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි ස්වයං විනයක් අපි ඉති කරගන්න එක. One of the key pieces of equipment the health authorities have been highlighting in recent weeks is the pulse oximeter, which measures oxygen levels in the blood. Authorities have urged households which are capable of affording one to obtain the piece of equipment, as it would come in handy even if a COVID patient is asymptomatic. And the Ministry of Health today elaborated on the correct use of it. පල්ස් ඔක්සිමීටරය ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඇඳේ හාන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, හිටගෙන ඉන්න ඇද්දිත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම වෙනස තියෙන්නේ අත සීතල තියෙන අවස්ථාවක පාවිච්චි කරොත් අඩු අගයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. නාපු ගමම්ම වගේ බැලුවොත්. ඊට අමතරව ඔබගේ ඇඟිල්ලේ තුවාල සිදු වෙලා තිබිලා, තුවාල සනීප වෙලා තිබිලා, හැම ටිකක් ගොරෝසු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ඇඟිල්ලේ අඩු අගයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අඩු අගයක් ලැබුණු විගස කලබල නොවි ඉතිරි ඇඟිලි වලටත් මාරු කරලා බලන්න. ඊට අමතරව මේ උපකරණය හොඳින් වැඩ කරනවාදයි කියා හොඳින් දැන ගැනීමට ගෙදර සිටින කුඩා දරුවෙකුගේ හෝ තරුණයෙකුගේ ඇඟිල්ලකට දමලත් බලන්න. අත් දෙකේ අනික් ඇඟිලි වලටත් දමලා බලලා හැම රීඩින් එකම අඩු අගයක් ලැබෙනවා නම් ඊළඟට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට රෝහලකට යොමු වෙන්න. In the meantime, the government yesterday confirmed 171 COVID-related deaths, which were attributed to Monday. This is so far the highest reported in a single day. Healthcare workers, some high profile and some not, have also perished to the virus since it first reared its ugly head in Sri Lanka. And today it was confirmed that another doctor had perished. Dr. Razik Mohammed Janat, a father of 3, had served at the Ragama Teaching Hospital for over 5 years. The 41-year-old had succumbed this morning while being treated in the intensive care unit of the Ragama Hospital. As for the caseload, within the last 24-hour cycle, there had been 3,609 new infections. This is the 6th consecutive day that the country's daily cases were recorded in the excess of 3,000. As for today, 2,428 new COVID cases have been confirmed so far. The number of recoveries in the meantime went up to 316,528, with 2,188 COVID recoveries confirmed during the last cycle. රෝස සුවඳ තවත් තිකු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස්.